सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्लोका नंबर 171। सुषुप्तिकाले मनसि प्रलीने नैवास्ति किञ्चित् सकलप्रसिद्धेः अतो मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति। Shankaracharya explaining the nature of the mind and that mind alone is the cause for everything. By giving an examples, Swapna and Sushupti, the nature of the mind is revealed. In 170th shloka, the Swapna is created by the mind. Even though the objects are not there externally, even though the external objects are not there really in the dream, the person, the dreamer, sees different objects in the dream. If I understand the dream properly, I can negate that I am negating the dream, but I am not understanding the dream itself, I am negating the dream. Understand the dream properly and negate, then it is easy for you to negate the reality of the world. Then only it is easy. So, just as in the dream, without the help of the objects, all sense organs are closed. Eyes are not seeing, ears are not listening, there are no padarthas, no contact. Without the contact, all forms, all sounds, all objects are coming clearly. Sometimes not clearly, sometimes very clearly, sometimes they frighten you, they will wake up you also. How they are coming? That is the mind job. Mind is mischievous, projecting all the objects in the vasana rupa, which are all hidden in the subconscious mind. They all just come out. They are thrown out. When they are thrown out without contact also, that is called a dream. Clear? Without contact, when they are thrown out, it is called a dream. So what Shastra says, and when I wake up, the dream goes. That means what? It is not nityam, permanent. It is not intrinsic. It is coming and going.
It is not intrinsic. What is intrinsic? Intrinsic is that which you cannot drop. Intrinsic nature is that which you cannot drop. I am dropping the dream when I wake up. That means the dream state is not my intrinsic nature. I am dropping. Just as the fire, the Ushnata is intrinsic nature. That's why it can never drop. The fire never drop the heat from itself. But water, once you boil the water, it will become hot. After some time, that will go away. So the heatness is not the intrinsic nature of water. That is why your gas stove always, when you burn the gas stove, no, lighter வச்சு எப்பவுமே சூடாக தான் இருக்கும் அந்த ஃபயர். கோல்டில் இருக்குமோ எப்போ அது? That is called intrinsic nature of the fire. But the water, after some time it goes. So see the difference. Intrinsic nature, incidental nature. The heat in the water is incidental. The heat in the fire is intrinsic. So the swapna, the dream, go away after some time because it is incidental. What is incidental? Whatever comes and goes. Coming ayaram, gayaram. So that is incidental nature. Agama pai. Coming and going. Agantukam manchullo. That is called agantukam, that which has come. Agantukam. But the heat in the fire is swatasiddham. Swatam. Swataha is there. Natural. It is natural. Adhe madre, the swapna is incidental. Swapna, dream is incidental. Agantukam. Not intrinsic. It is incidental. Clear? Similarly, sushupti kale manasi praline. When I go into deep sleep, sushupti kale means shloka number 171. In deep sleep, manasi praline. When that vasanas also, once I go to deep sleep, even that projection of vasanas also won't be there. Clear? So there is no dream. There is no dream. That is called sushupti kale manasi praline. Kinchit na asti eva. Kinchit, even nothing is there. Any thought is there? Are you having any thoughts about children, what objects, anything? Nothing is there. Sakalam. This is Sakala Prasiddham. It is very popular. Every one of us know. It is solli kodukanuma enna? I have to teach you. In deep sleep nothing will be there. I need not teach you. You are all experiencing. Not once in a week. Every day. Every day you are experiencing. Every one of us experiencing. Every being experiencing in the creation. Is it intrinsic? This sushupti, is it intrinsic? Always it is there. Once you wake up, it gone. Therefore it is incidental. Agantukam. So, ataha, therefore, manah kalpitaha eva. Pumsaha manah kalpitaha eva. All these are projected by the mind only. Incidental, agantukam. Similarly, etasya samsaraha api vastutaha na asti. Samsara means even your sorrow, insecurity, unhappiness, all your problems, water problem, weed problem, phone problem, current problem, ellame.
All these problems put together samsara. Body-mind complex. All our interactions with what we are doing, body, mind. With another body, mind. So, when you interact, there are problems. So, all these put together called samsara. The whole world interaction is called samsara. This samsara vastutaha na asti eva. Really speaking, it is not there. Vastutaha means really, by itself. Nisama ille nartha. Na asti. Samsaraha etasya samsaraha vastutaha na asti eva. So this, therefore some people say, so manas alone is karanam for everything, therefore stop the mind. Manas is a problem. When there is no mind, even dream also there is a problem. Clear? Dream is also because of mind. This whole world interaction is also because of mind. Therefore, drop the mind, stop the mind, still the mind. This is what people are talking. People are all talking, many people. Many philosophers are also talking. Manas alone is the cause for all problems. Therefore, if you want to come out of the problem, stop the mind. Nalla irukku correct irukku. Therefore, Shastra says, if you drop the mind, imagine, suppose people are going and to stop the mind sitting in meditation, stop the mind. If you stop the mind, I will tell you what is the difference between you and the stone. Tell me. If you stop the mind for half an hour, so you cannot stop first thing. Okay. Suppose, you stop the mind for half an hour. In a Nariyanad meditation, panni. Triputi rahita samadhi sthiti you go, nirvikalpa samadhi. No thoughts. Then I will tell you, I will ask you, what is the difference between and the potato vegetable or other stone and the wood in the body, in the person, enna difference? You want to become a stone? You want to become like a wood? Nobody wants. Then what Shastra says? Shastra tells, you need not stop the mind. Really speaking, you cannot stop the mind. Shastra says, Manaha mithyatva nischyaha. You falsify the mind. You take out the reality of the mind. Let it be there. You remove the problematic mind. Give some treatment to your mind. Give some treatment. Every person has to give treatment. Shock treatment or in the treatment or give some treatment. But this treatment you won't get in hospitals or somewhere in medical shop. This treatment can be given only 43 Ramanujam Street. This treatment can be given only by Shastra Shravanam. Understand? So what is the treatment? The treatment is converting the problematic mind into non-problematic mind. Shifting the problematic mind, which mind is always taunting me, disturbing me, that mind I have to shift to non-problematic mind. This is what Shastra does. Shastra never talks you to stop the mind. Unfortunately, people are trying to stop the mind.
Mana eva manushyanam karanam bandha mokshaye. Yes, we accept a problematic mind is the cause for samsara. See the statement, a problematic mind, untainted, untrained, no? A mind which is not trained properly, unintegrated mind is a problematic mind, is cause for the samsara. So next sentence you can fill up. Moksha is nothing but a mind of non-problematic nature. Moksha is when samsara is the cause of problematic mind. What is the cause of moksha? Non-problematic mind. Therefore, if you want moksha, make your mind non-problematic, problematic, not stopping the mind. Clear? So, how to make my own mind non-problematic? Problem illamale irukkanum manasu. Irukkiya sariya iru. Illana adippe. குழந்தை சொல்றோம் இல்ல அது மாதிரி மனசுக்கு சொல்லணும். So your mind will become non-problematic. That is what we have to do. So mithyatva nischaya is the first method. Mithyatva nischaya comes after study of scriptures for a long time. So up to that time I have to bear this problematic mind. So before you are getting that mithyatva nischaya jnanam, at least try to bring such a mind which is not too much disturbing. Spiritual friendly mind develop. அது போதும். அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் மித்யாத்வ நிச்சயம் எல்லாமே. ஓகே, ஏன்னா ப்ராப்ளமேட்டிக் மைண்ட், தட் மைண்ட் cannot allow you to study சாஸ்திரா. அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எய்டு மாதிரி. பர்சன் காட் ஆக்சிடென்ட், இமீடியட்லி என்ன பண்ணணும்? The blood is coming out. Immediately something you have to tie there. First aid பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போய் give main treatment. அதே மாதிரி இந்த மைண்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் என்னன்னா, convert the problematic mind into non-problematic. First aid. Main treatment is class. அப்புறம் பார்த்துக்கிறோம். Shastra study will help us. That is what here, that removing ignorance. How ignorance is the cause of problem? Destroying the problematic mind, you have to understand, remove the ignorance. Slowly you have to remove the ignorance. Gradually you have to remove the ignorance. Lord Krishna says to Arjuna, Gatasoon agatasoonsha nanu shochanti panditaha. Panditaha, wise people, never grieve for those people who are already passed away. Those who are going to pass, die, wise people never grieve. So that is, Arjuna has got a problematic mind. So you have to shift your, so enlighten your mind. Enlightened mind is the lightened mind. Mind light இருக்கணுமா வேண்டாமா? மனசு லைட்டாக இருக்கணும் சுவாமினி. மனசு லைட்டாக இருக்கணும். என்னது? லைட்டெண்ட். எப்போ? when can it become lightened? Knowledge when it comes. Enlightened mind is lightened mind. இதுதான் ப்ராப்பர் டயக்னோஸ் பண்ணணும், ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். புரியுறதா? ஐ வாண்ட் டு என்டர்டெயின் எ லைட் மைண்ட் சொல்லும் போது நல்லா அழகாக சொல்லுவான். லைட் மைண்ட் ஐ வாண்ட். எப்படி வரும் லைட் மைண்ட்? இஸ் இட் ஸோ ஈஸி? Light mind comes only by enlightenment. Understand? So further Shankaracharya is giving analogy, examples. Beautifully he explains in the shloka number 172. We will read that shloka.
वायुना नीयते मेघः पुनस्तेनैव नीयते मनसा कल्प्यते बन्धः मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। Shankaracharya gives an example. Vayuna niyate meghaha. Vayuna means by the wind. Meghaha means cloud. Niyate, carried. The cloud is carried away by the wind. Punaha, again, tenaiva niyate. Again, the same wind take away the cloud from that place to another place. Same wind. Clear? That wind alone carries the cloud and makes it to stop someplace. Where? Exactly where there is sun. And the sun correct stop off the cloud. What happens when sun is covered? Everything becomes dark. Who did this job? Wind. Wind alone did this job. And that sunlight again it appears. How it appears? When the cloud go away from in the covering, go away. The cloud moves away. How the cloud moves again? Only by the wind. So to cover the sunlight, that cloud is the cause. That cloud is taken by the wind alone. And to see the sunlight again, this Megha alone is the cause, because of it is movement away from the sun. That movement of the cloud also again done by the wind alone. Adhe madri, same way. Next line. Manasa bandhaha kalpyate. By your own mind alone, oh my dear student, by your own mind alone, bandhaha means bondage, bondage or samsara, all problems, kalpyate, imagined, superimposed, kalpyate, kalpana pandrathu, imagine pandrathu. So bandhaha is the cause of what? Mind. Mind alone is the cause. Same mind, tenaiva mokshaha kalpyate. Tenaiva means manasa eva. That's why Upanishad says, manasaiveda aptavyam. You have to attain this Brahmagnanam through the mind alone. But another place, manasa na grihyate. You cannot understand through the mind. In a contradictory irukena. Contradictory na. A gross mind, unrefined mind cannot get that knowledge. A refined, subtle, pure mind gets the knowledge by Shastra study. Of course, we have to supply. So, manasa eva mokshaha kalpyate. Now, who is cause for moksha? That mind alone. So, with this sloka, what it tells us now, you need not stop the mind. Another artham. You need not stop the mind, because if you stop the mind, how you get moksha? How you get moksha? So therefore, manasa kalpyate bandhaha tenaiva tena manasa eva mokshaha kalpyate. So it is your job now.
Okay. Now this manas is the cause for my bondage. Let me give proper training for this mind. 5 years course training നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡുக்கு சொல்லணும். 5 இயர்ஸ்க்கு வந்ததா வந்தது, வரலன்னா இன்னொரு கோர்ஸ் பண்ணு. மனசுக்கு சொல்லணும். என்ன கோர்ஸ்? எங்கேயும் எல்லாம் வண்டியில் போகாதுங்க, இங்கேயும் கோர்ஸ். கீதா கோர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ், செகண்ட் கோர்ஸ். செகண்ட் கோர்ஸ்க்காவது வரணும், வரலன்னா தேர்ட் கோர்ஸ். We never feel guilty, worth to study. So I am putting you in the training course. Okay, மைண்டுக்கு சொல்லணும். அப்போதான் அதே மைண்டு which is giving problem until today, மாமியார் ப்ராப்ளம், மாமனார் ப்ராப்ளம், வீடு ப்ராப்ளம், சில்ட்ரன் ப்ராப்ளம், because of kalpate manasa. Now I have to change this mind for knowledge. If I get knowledge, அதே மனசு மூலமா I can come out of problem. Next shloka. So sun, wind is compared to the mind, cloud is compared to the ajnanam, ignorance, sun is compared to atma. Beautiful example. When you see the clouds, the wind, you feel the wind, you have to remember this shloka. Vayuna niyate megha. அது ஞாபகம் வரணும். அழகா இருக்கு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. தேஹாதி சர்வ விஷயே பரிகல்ப்ய ராகம் பந்தானி தேன புருஷः பசுவத் குணேன பந்தானி தேன புருஷம் பசுவத் வைரஸ்யமத்ர விஷமஸ்ஸு விதாய பశ్చాத் தேனம் விமோச்சயத் ஏனம் விமோச்சயதி தன்மன ஏவ பந்தாத் ஏனம் விமோச்சயதி தன்மன ஏவ பந்தாத். Now Shankaracharya telling what type of mind is the cause for this kalpana. What type of mind is the cause for the imagination of this samsara or bandha. Treatment beginning, no? Starting. Dehadi sarva vishaye parikalpya ragam. Dehadi sarva vishaye. Deha, etc. Deha means this body, mind, and my relations. Aham mama. Deha adi means sense organs, buddhi, and my relations, my possessions, all. Dehadi sarva vishayen, all objects. What this mind do? Ragam parikalpya. Parikalpya means prakarshena kalpana. Strongly, clearly, deeply it imagines. Sarvam, it imagines. How? Because of what? Ragam. That kalpana take because of raga means attachment. Because of attachment. Purusham tena badhnati. This mind which is having an attachment, raga, liking, likes and dislikes and liking and likes. I have need, that is called raga means what? Need. I want this, I want this. That raga, attachment. That raga, what it does? Purusham badhnat, it binds the person. Therefore I often used to say, my dukkha
for my dukkha, no one is cause in this world. First I have to understand. But very lately we understand. Unfortunate thing. First what I have to understand? My own raga, attachment is the cause for my sorrow. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ எழுதுக்கணும், வாளுக்கு கூட எழுதி வச்சுக்கணும் எல்லாம் வீட்டில். என்னுடைய துக்கத்துக்கு நான் தான் காரணம். நாட் ஹஸ்பண்ட், நாட் மதர் இன் லா, நாட் ஃபாதர் இன் லா, நாட் ஈவன் சிஸ்டர் இன் லா. Recognize where is the root cause. The moment I recognize I am the cause, you can give proper treatment. டயக்னஸே தப்பாக இருந்தா என்ன டயக்னஸ் தப்பு? என்னோட துக்கத்துக்கு மாமியார் தான் காரணம், போச்சு. தப்பான டயக்னோஸ். சுவாமினி இதெல்லாம் உண்மையா நீங்க சொல்றது உங்களுக்கு தோணும். See, diagnosis is wrong. My husband is the cause for my sorrow is a totally wrong diagnosis. No. So what you get wrong diagnosis and wrong treatment. Therefore, first thing I have to recognize, my boss, office boss is not cause for my problem. My mind alone, problematic mind alone is called, which is filled with raga. Tena purusham badhnate. How it binds, no? Shankaracharya gives beautiful example. Pashuvat gunena. Pashu means animal. Mad. Pashu mad eppadi gunena badhnate. How these people tie the buffalo cow with the rope. Similarly, this raga, attachment to the body, attachment to the husband, attachment to the mother, attachment to the children, attachment to the house, all these will bind, tie the person. முடிச்சு அப்படியே போட்டுடும், அவ்வளோதான். tie. Pashuvat gunena badhnate. Tell me, now imagine that Pashu which is tied by that rope, is it having any freedom? Is it having any freedom? It has no freedom. It cannot move, it cannot stand properly, it cannot sit properly, it feels so difficult. Same our mind also like that. Our mind through the raga rope, it binds the person, human being. Therefore, அழுதுண்டே இருப்பான் எப்பவுமே, வெளியிலாவது உள்ளாவது. Crying. Sometimes with tears, sometimes without tears. Correct. ஒரு மாதிரி இருக்கு சுவாமி, ஒரு ஏன்னா அதுதான் அந்த ராகா ரோப். It binds the person. See beautifully. Therefore, what you have to do? Raga opposite enna? Vairagyam. Vairasyam atra. Atra means in this matter. When this raga is binding me, the person, the individual, to come out of that bondage, I have to follow the opposite one of raga. Opposite to raga is vairagyam, renunciation. Vairasyam means here vairagyam, renunciation. Ragaha, the opposite vairasyam, vairagyam. That is why pasha has got two meanings. Pasha kairan சொல்லுவாங்க, pasha kair. That pasha kair, one meaning is, second one the attachment. Attachment is the another name. So rajoguna bond, this is rajoguna bond. Pasham, the attachment is born out of rajoguna. இப்போ என்ன பண்ணணும்? Sattva guna develop. Once you develop sattva guna, you can come out of attachment. So atra means upon the every object of the world I have to develop vairagyam. Detachment.
not craving for that. No need. Nothing is need. I prefer. If it is there, I prefer. My mamiyar is very good. I prefer my mamiyar to be soft. Okay. But I need, na kashtanda. So it become a need for me. Any position, any object, it is a need for my peace, happiness, and a problem. But I prefer, no problem. I prefer people to be congenial, people to be soft, good atmosphere. I prefer. Once it is not available, okay. Nothing should become a need for me. Nothing should become a need. So need ki preference ki difference irukku. I need this. I need this and another therimo. If it is not there, I am upset. Preference la, I prefer this. If it is there, okay. If it is not there also, I am okay. எப்போவுமே செட்டப் தான். No upset. நீடில் எப்போவுமே upset உண்டு. Preferenceல upset இருக்காது. If this is available, I will take. If this is not there also, I manage. But I never make my face castor oil face. So, atra vairasyam vishavat samvidhaya. Samvidhaya means shushtuhu utpadya. Properly nourish this vairagyam. Shushtuhu utpadya means you have to what you can call, you have to nourish the vairagyam. You have to nurture the vairagyam. Utpadanam pannanum. Suvidhaya means you have to create. You have deliberately, you have to practice detachment. எனக்கு வேண்டாம் போதும் போதும்னு சொல்லணும். எல்லாத்துக்குமே வேணும்னு சொல்லிருந்தே இருக்கக்கூடாது. அதுதான் சுவிதாய. So how you have to develop detachment? Vishavat. It is a poison. Poison is there. எப்படி you drop? Poison போகாது கிட்ட சொல்றோமா இல்லையா? அதே மாதிரி all these objects in the world, every possession, even the body, even the objects, all connected to me, whatever I possess, everything is like a poison. எப்படி ஒரு பாய்சன் ஒரு அந்த பதார்த்தத்தை நம்ம தள்ளிடுறோமோ அதே மாதிரி தள்ளுறோமா ஒட்டின்னு இருக்க ஃபெவிகால் மாதிரி. இதெல்லாம் தள்ளணும். பிசிக்கலாக பண்ண முடியாது, மனசுல பண்ணணும். மனசால புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ண முடியாது. இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரை டு அட்ஜஸ்ட் தெம், தே ட்ரை டு அட்ஜஸ்ட் யூ. இது மேல இன்னும் கோபம் வந்துடும்லே. That's why our wife always asks the husband, you have to change. Wife always says, he has so much changed now. He is so much changed. He also says, she is so much changed now. Who changed? Tell me now. Both of them are telling. So enna sollanum? I have changed so much. Don't talk about the other person. He has changed. We have no right. Enna sollanum? I have changed so much. Lot of transformation has come in my personality. Lot of transformation has come in my mind. Adi pannanum. Idi pannite irukkanum namakku. Adha vela. Other people ever change ஆயிட்டானே இல்லைன்னா அவள ப்ராப்ளம். நமக்கு எதுக்கு இல்லையா? Let them change or not their problem. Let me change my nature, my personality. Ada. So suvidhaya vishavat atra vairasyam. Because seeing their limitations, seeing their nature of binding nature, how this raga attachment binds the person, I have to know their limitations. தூக்கம் இல்லாமலே பண்றது, தூங்க விடாமலே பண்றது, அந்த பொசிஷன் வந்து அவன் இப்படி சொன்னானே என்ன அட்டாச்மெண்ட் தானே காசு. இந்த நேமுக்கு ஃபேமுக்காக அட்டாச்மெண்ட். அதனால யாராவது ஏதாவது சொன்ன நமக்கு பிடிக்காது, உடனே கோபம் வந்துடும். பிகாஸ் அந்த கீர்த்தி பிரதிஷ்டக்காக ஒரு ஆசை, ராகம் தானே. இட் இஸ் ஆல்சோ ராக. So our expectations, our
estimations, aspirations over too much, then only we get a lot of disappointment in the life. Ella wrong, too much. So therefore, enam vimochayati tatu manaha. Tatu manaha. That manas which has developed the vairagyam, detachment with all these things, even detachment with the body. ஆசை அருமைங்கள் ஆசை அருமைங்கள் ஈசனோடு ஆயினும் ஆசை அருமைங்கள். So ready to give up like anything, hot potato. போச்சே, ஓகே அப்படி சொல்லணும். ஐயோ போச்சே போயிடுமேமோ ஒரே கவலைப்பட்டுண்டு ராகத்துல பாடுவா. That's why they say Gopikas all sang in, they cried in raga, Mukhari raga. We are not crying in raga, that is the only difference. We are crying without raga, changing on, changing raga. They are cried in a Mukhari raga. Enna raga cry panna, enna cry dane. But once this you develop the vairagyam, the same mind, that which has developed the detachment, that is what it is. Tat manaha eva bandhat enam purusham vimochayati. Raga yukta manaha bandhati purusham. Vairagya yukta manaha vimochayati. Clear though? Enam means this person. Next shloka. Tasman manah karanamasya jantoham bandhasya mokshasya cha va vidhane bandhasya hetur malinam rajo gunaihi mokshasya shuddham virajastamaskam. So, how to come out of this raga now? Raga, attachment, is the cause for bondage, samsara. Vairagyam is the cause for moksha. How to come out of this raga? How to come out of this attachment? Attachment வந்துடுதே சுவாமினி, வந்துடுது, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியலையானா. You should know how to remove that. So that clue, technique, Shankaracharya tells here. So நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகம் எல்லாமே. சரி, பணம் இருக்கும், நமக்கு அது தேவைப்படும் போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பணம், இல்லையோ? நமக்கு தேவை இல்லாத போது நல்ல பணம் இருக்கும், தேவை இருக்கும்போது பணம் இல்லைன்னா என்ன பணம்? அது பணம் இருந்து ஒன்றுதான், இல்லாட்டாலும் ஒன்றுதான். அது மாதிரி எவ்வளோ விவேக சூடாமணி படித்தாலும் இந்த ஸ்லோகாஸ் அந்த டைமுக்கு ஞாபகம் வரணும். கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு வில் ஃபர்கெட். எவ்வளோ படித்து என்ன பிரயோஜனம்? தட்ஸ் வை வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு போட்டுக்கணும். அப்பப்போ படிச்சுட்டே இருக்கணும். அப்புறம் க்ளூ எப்படி ஏதாவது இந்த ஒலி வந்து ஆஸ்பிரின் டேப்லெட் எப்படி எடுத்துகிட்டு போட்டுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தால் டக்குன்னு அந்த பேஜ் திறந்து நோட்ஸு படிக்கணும். உடனே சுவாமி அந்த கேசட் கொடுங்க அர்ஜென்ட்டானு கேட்டுக்கணும். தப்பில்லை அதில். நம்ம ஸ்லோகம் எங்கே வர்றது கரெக்டாக சொல்லுவாங்க, அது கேட்டோன்னா நமக்கு இட் இஸ் அ ரிலீஃப் ஃபார் அஸ். ஏன் சொல்ல வரேன்னா, மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே லேர்ன் யோகா ஃபார் பேக் பெயின், ஃபார் knee pain, for breathing problem. They learn all the techniques. They are telling, Swamini, when the problem comes, I have forgotten. I have learned this technique, I have to use another. Theriya maatingiradhu enna. So what is the use? And the time, at the time of crisis, the knowledge should come.
then only that is called jnana phalam. Then only it is useful. So therefore, here tasmat manaha asya karanam, asya bandhasya karanam. Kasya bandhasya? Jantoho bandhasya. Jantoho anna not pashu madu, human being. According to Shankaracharya, every ajnani is a jantu. அதுக்கு 4 கால் இருக்கும், இந்த 2 கால் இருக்கும், அவ்வளோதான் இல்லையா? ஞானம் வர வரைக்கும் அந்த டைம் வரைக்கும் எனக்கு அந்த அனிமலுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? அதுக்கு பசிக்கிறது சாப்பிட்றது, தூக்கம் வருது தூங்குறது. இந்த ஆள் என்ன பண்ணுறான்? பசிக்கிறது சாப்பிட்றான், தூக்கம் வருது தூங்குறான். டெல் மீ, என்ன டிஃபரன்ஸு? அதுக்கு தான் சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் ஜந்துஹூன்னு. Jantohana, just as the person bind, just as that animal is bound by that rope, this person also bound by the raga pasha kairu, asha kairu, pasha kairu. அப்போ இது ஒரு கயிறு, அது ஒரு கயிறு. தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் இல்லையோ? போத் ஆர் பவுண்டட்னா பாண்டேஜில் தான் இருக்காங்க. அதனால ஜந்துன்னு சொல்கிறது தப்பில்லை. ஓகே, டோன்ட் ஃபீல் ஏன் அப்படி சொல்கிறாரு சங்கராச்சாரியர், ரொம்ப கேவலமாக சொல்கிறாரு அப்படியெல்லாம் தப்பாக நினைக்காதுங்கோ. அஸ்ய ஜந்தோஹோ பந்தஸ்ய மனஹ காரணம் மோக்ஷஸ்ய வா விதானே. திஸ் பந்தஸ்ய வா மோக்ஷஸ்ய வா, திஸ் மைண்ட் alone is the cause. Which mind? Which is endowed with raga. What happened to Dvesha, Swamini? Today you are not telling that. I will tell you, wherever I say raga, you have to apply Dvesha. சொல்லவே வேண்டாம். ஏன்னா ராகம் இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக துவேஷம் இருக்கும். வேறெவர் ஐ ஹாவ் அட்டாச்மெண்ட், பைண்டிங் அட்டாச்மெண்ட். அட்டாச்மெண்ட்னா சாஸ்திரத்துக்கும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு, குருவுக்கு இப்போ அட்டாச்மெண்ட் இருக்க. சுவாமினி ஐ ஹாவ் அட்டாச்மெண்ட் ஆன் யூ, தேர்ஃபார் ஐ ஹாவ் துவேஷன்னு சொல்லாதுங்க. லெஜிட்டிமேட் தார்மிகமான ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடி, குரு சாஸ்திரம், இதெல்லாம் சத்வகுணக்கு சம்பந்தமானது. இந்த டவுட் எல்லாம் நமக்கு வரும்னு சொல்லி விவரமாக சொல்றாரு, விளக்கமாக சங்கராச்சாரியர். ஏன்னா மோட்சத்துக்கு அந்த ராகயுக்தமான மனசு பந்தத்துக்கு காரணம். அதே மனசு தான் இஃப் யூ ஃப்ரீ ஃப்ரம் அந்த வைராக்கியயுக்த மனஹ மோக்ஷஸ்ய காரணம். புரியுறதோ? ஸோ மோக்ஷஸ்ய வா பந்தஸ்ய வா ஜந்தோஹோ தத் மனஹ ஏவ காரணம். விதானே மீன்ஸ் utpadane. Utpadane means in producing the bondage or in producing the moksha. Vidhane. In producing bondage or in producing the moksha, liberation, that mind alone is the cause. Clear? That is why we call Pashupati. Whose name is Pashupati? Lord Shiva. Pashupati means the Lord of Pashus, and who is the controller of the Pashu in Artha. So everybody see, there is a mind, problematic mind, non-problematic mind. சொன்ன மாதிரி complete total problem, non-problematic mind is difficult. ஜெனரலி நார்மல் பிபி, நார்மல் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு இல்லையோ, அது மாதிரி 120/80 மாதிரி இது இருக்கும். அது அப்நார்மல் மேலே போகக்கூடாது. சுகர் எல்லாருக்குமே இருக்கும், பட் இட் கோஸ் டூ மச்னா ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி இந்த தேர்ட் லைன் என்ன சொல்றாருன்னா, பந்தஸ்ய ஹேதுஹூன. வாட் இஸ் த காஸ் ஃபார் த பாண்டேஜ்? பந்தஸ்ய ஹேது. ஹேதுஹு மீன்ஸ் காஸ். ரஜோகுணைஹி மலினம் பந்தஸ்ய ஹேதுஹு. ரஜோகுண, the mind which is endowed with the rajasic nature,
That is malina yuktam, impure mind, rajasic mind. So in every one of us, three gunas are there. But Rajoguna goes high, increased. Check up BP. Once the Rajoguna increases, naturally, anger will increase. Anger increases, BP will increase. See the connection. Vedanta ki health ki connection. Correct? Once the Rajoguna increases, anger will increase. Once anger will increase, the person will shout. Once the person will shout, blood pressure increases. Therefore what? Reduce Rajoguna. Priyarda, this is sollamale BP irka maatra potinde irungon solrar doctor. அவங்களுக்கெல்லாம் வேதாந்தம் தெரியாது இல்லையோ, அதனால அப்படி சொல்லுவான். So now you tell me, Guru, Vedantic Guru is not only the scriptural teacher but doctor also. புரியுதா? நிறைய பேருக்கு பிபி குறையும். என்ன வேதாந்த கிளாஸ் வந்த உடனே ரஜோகுணம் குறைஞ்சிட்டே வரும். சத்துவகுணம் வர 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 பிபி நார்மலாக இருக்கும். இது மாதிரி எல்லா டிசீஸுமே, எல்லா சைக்கோசோமேட்டிக் டிசீஸ் எல்லாம் கரெக்டட் ஹியர். ஸோ வாட் இஸ் தட்? மோக்ஷஸ்ய சுத்தம் விரஜஹா தமஸ்கம். Here tamas goes up. Once you tamas is increased. Tamas increase and artham TRS. Sattva increase and SRT. Rajoguna increase in RST. RST or RTS. Okay. So TRS and RTS we have to convert into SRT. SRT enna theriyuma? Sattva-guna, Rajoguna, Tamoguna. Sattva-guna in the high. Mokshasya shuddham virajaha means free from. Tamaskam, if you are free from that tamas and rajas, Rajoguna, what will happen? Manaha will become shuddham. Sattva gunam shuddha manaha mokshasya karanam bhavati. Understand how I can come out of from bondage? By shifting my raga into vairagyam. How can I shift my raga into vairagyam, attachment into detachment? Since the attachment is because of Rajoguna, I have to develop vairagyam. Vairagyam is possible by Sattva Guna, therefore I develop Sattva Guna. என்ன கனெக்ஷன் பாருங்க. பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்கிறாரு. பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு, அப்ளை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். விவேக வைராக்ய குணாதிரேகாஹ शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्त्यै भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षोः ताभ्यां दृढाभ्यां भवितव्यमग्रे. Next question. How to make the mind shuddham? How to make the mind pure, shuddham? How to refine the mind? Instead of making the mind refinement, people are talking refine, making it the pure of that Atma. Atma Shuddhi ani சொல்றான். மனசுத்தி ani சொல்லணும் இல்லையா? மனசுதான் சுத்தி பண்ணணும். So viveka vairagya gunatirekah. Just as you clean the rice, before intelligent person, before cooking itself they clean the rice.
Okay. So unintelligent people only after cooking they get problems. Stones, kirai. Once you want to cook that green vegetable, you have to wash proper. Without washing properly, if you eat, what will happen? Stomach problem, upset. So problem. Therefore, you have to clean it properly. Similarly, here you have to clean the mind. How you can? Viveka vairagya guna atirekaha. Atireka means predominantly, filled with, endowed with. The mind Shuddhatvam asadhya manaha. Manaha shuddhatvam asadhya. You have to bring. Asadhya means attain, become. What you have to attain? Viveka vairagyam. Viveka means discrimination. Vairagya means renunciation. These are the indications of sattva guna. Asadhya guna means virtues. Viveka is a virtue. Vairagyam is also a virtue. Atirekat means vruddhi pannanam. Viveka vairagya gunaha, we have to improve. Shankaracharya does not say how to improve this Viveka Vairagya. We have to supply Karma Yogena, Upasana Dwara, Viveka Vairagyam develop pannanam. Religious life, that's all. Follow religious life, devotion. They will take care of that. That is what he says. Bhavati buddhimataha vimutyai bhavati. That manas, such mind will become the cause for vimukti, moksha. Which mind? Which has developed the viveka and vairagya, discrimination and renunciation. It will become shuddham, pure, then it will lead to moksha. That mind helps us for moksha. Bhavati. Ataha buddhimataha tabhyam dridabhyam agre bhavitavyam. Dridam, buddhimataha means intelligent people like you, intelligent people, wise people, mature people, informed people. What they do? Agre, in the beginning, first start. What? Tabhyam dridabhyam bhavitavyam. The viveka has to become dridham, strong. Vairagyam has to become strong, feeble irukkodadu. Viveka vandachi poyachi, vairagyam also has come, gone. Appadi irukkodadu. Dridhabhyam ante steady irukkanum. It has to be steady. Dridhabhyam means steady. So agre means first you have to develop them. Viveka vairagya, automatically mind will become shuddham. Once the mind becomes shuddham, it becomes sattva guna pradhana manas, that will help you for moksha. Otherwise, if you don't take care of these virtues and you go after this raga, dvesha, that rajoguna, tamoguna dominate in the mind, that mind will cause for bondage. See how nicely diagnosis has done. It is our job now, we have to assimilate. More in the next class. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om.